Включить показы звук с микрофона. Показы звук тусовки. Я вроде включил. Подожди. Показ? Показ ты стрим ты запустил. Я про другое. Ты стрим запустил? Да. Ничего не сказал. Так вот я включил, я тебе говорю. Вроде бы стрим пошел. Надо было сначала снова зайти. Скажи что-нибудь. Говори что-нибудь. Да, тебя слышно. Да, тебя слышно, Серег. Я понял. Итак, всем привет. Сегодня, собственно, как всегда, с вами я, HD House, и мы продолжаем проходить Blacksad. Пробираемся сквозь баги к сюжету. А, стоп, это же не мой стрим. Ну ладно, у меня хотя бы есть пицца. Ты жопошника. Это не HD House, как могло показаться. Это Бафастил. Ну да, мы пробираемся к сюжету сквозь баги Blacksad. Чем мы вообще, собственно, остановились? Нашли мы Бобби Еля, который гостил у своей тетки Мэри Пернелл. Он на нас напал, мы успешно отбились, но боксер словил сердечный приступ и сейчас лежит, отдыхает. Вот, и нам желательно бы взглянуть на его анализы. А то мало ли что станет с The number of cigarette butts is inversely proportional to my hours of sleep. Ah, damn. Изучим его ботинки. Все же там же кто-то оставлял следы краской. Но похоже, что не наш парень. Угу. Давайте проверим теорию. Ботинки воняют, хотя казалось бы. Но где отпечатки ног в клубе? Да. No, the footprints don't match. If Yale killed Dunn, he did it without stepping in the paint, or in different shoes. Ну, что, собственно, я и думаю, что он не убивал. I need to get my hands on his test results. Прошу прощения. Так, что у нас тут есть? Давайте посмотрим в дневничке, потому что надо бы нам вспомнить дела минувших дней. Бобби Ель, понятно. Вот Бобби Ель. Бобби Ель. Вот его невиновность. Что это был сердечный приступ, мы уже все изучали. Стоун это боксер, дочка. Это наш покойничек, Мэри Пернелл. Может быть, мы еле убили. Да, но маловероятно. Он как отец был выпил, пока нам не дал никакой информации. С О'Лири мы свалили. А Фрэнк Кэссиди, опять же, инфы пока нет. Ну, небольшой только, что он посрался в свое время с Даном. А Смирнов... Ну да, а Смирнова инфы нет. Пойдем искать его анализы. Здесь, я так понимаю, ничего нет, да? Где же можно его анализы найти? Нашел паренька. Ну, понятно, он не влезает. Сюда он не влезает. Не нужно на его анализы. Ну, давайте. Взглянем. Можно позвонить. Клуб Дана, повесить трубку Уикли. Ой, куда ж? Надо было Дана позвонить. Вот, клуб Дана.
Ты там мне и нужен, лучше с ним. Jake, it's Blacksad. I just wanted to... I have work to do, John. Call you later. Ronald, get on that ring! Ну и пошли они нафиг. А работать им надо. Собрали карточку. И let's go. Исследовать операционную. Как говорил великий Володарский, надпись на плакате. Присоединяйся к персоналу госпиталя. Но анализ они нам так просто не дадут, я думаю. Хотя, можно попробовать. Роберт Ель. Ну, это Бобби Ель, да. Да и отлично. Hi. You're awake, handsome? Можно им сигарету. Постараюсь говорить погромче в таком случае. Если меня плохо слышно. Возможно, даже лучше говорить Когда так. музыки нет. Когда музыки нет, тебя нормально слышно? А вот попробуй музыку в игре сделать потише. Попробую. Нашу красавицу зовут Рина, значит, да? А что там у нее сзади? Непонятно. Чё? А, вон там что-то осталось. Смена, хирургия. Доктор Тербо, травматология. Вижу карту у вас. Пачку Морли. Хм. Yale's medical report is right there. Mind if I take a look? Да чё на... No, I don't think so, handsome. Коза. What if you show me Yale's report and I buy you dinner? You're handsome, all right, but I'm not stupid. I'll take a pack of Morleys, please. Honey, get me a pack of Morleys for Mr. Handsome. Блин, нужно было сразу пачку просить. Стянули бы дело. Нам, конечно, чертовски не хватает этой папочки с анализами. I won't be able to read Yale's medical report if she's around. Нам бы ее отвлечь каким-то образом. Вот, намекнуть на операцию. It seems like the Doe nurse will be assisting Dr. Talbot during his 12:30 surgery. In 4 hours. Could I get them to operate any sooner? Наверное, да. Но как? I won't be able to read Yale's medical report if she's around. Как же нам набраться на операции, заставить произвести операцию быстрее? Ну, карточка. Окей. Там у нас копы, значит. Они охраняют наш порядок вещей.
Вообще, наверное, надо бы что-то самим Бобби Елем сделать, что, кстати, не круто. Ну, пойдем посмотрим, что можно сделать вот там. Заставить их провести операцию раньше. I need to get my hands on his test results. Нет, здесь мы ничего сделать не можем, к сожалению. А можем ли мы вызвать операционную? Нет, не можем. Хорошо, тогда единственный выход у нас это идти к копам. Ну, либо набрать кого. Если есть такая возможность, конечно же. Травматология. О чем я, в принципе, и догадывался. Trauma? Sherry speaking. Get Dr. Gregor Talbot, please. Yes, 1 minute. No, actually, Dr. Talbot won't be in until 12:30 according to my registry. Can I ask who's calling, please? Травматология притворится доктором Тальботом. Ну давай притворимся. Sherry, this is Dr. Talbot. We have to reschedule the 12:30 procedure. I want everyone in the operating room in 5 minutes. If anyone gives you any grief, tell them it's a matter of life or death. Understood? A matter of life and death. A matter of life and death. You gotta be kidding me. People. Ты куда ты пошел? Котяра. Ужас просто. All right, now. How do I put this? I need something that you... Oh. Only if you guess why I'm giving it to you. Чтобы насолить напарнице. Вы хотите помочь в расследовании? You want to help me solve a criminal investigation. Well, aren't you smart? But be quick about it. You hear me, huh? If that witch comes back... Так, давайте-ка быстренько все изучим. Потеря сознания, вызванная остановкой сердца. В 43-м году коклюш был. What? What does it say? А здесь что-то написано You know неразборчиво. doctors. The top handwriting is mine. Let's see. Extra systole and dehydration caused by panic attack. Extra what? You know, arrhythmia. Arrhythmia. Like skipped heartbeats. С помощью панических атак. What about this here? А здесь It's a дата. good thing I know that Mr. Yale is in Dr. Dr. Ferguson. Ferguson's hands. Otherwise, I'd be worried. Hey, no means no, miss. You really don't know who I am, do you? Miss, I've got orders. And the fact is, those orders say Here that... you are, Miss Dunn. Huh? Tell him, Blacksad. I can't get through that thick skull of his. You see, Highfill, А, это хозяйка клуба. this is my assistant, Jerry. Assistant? How so? She's helping me with the investigation. Between you and me, and all due respect, miss, but aren't we taking this woman's liberation a little too far? All right, go ahead. I guess it's her business after all. Your assistant? You think I'd make a good detective? Yeah, you're smart and brave. Two of our hallmark traits. Wow. I think that's the first nice thing you've ever said to me. Anyway, you did your job. I'll send you a check the day after the fight. You can leave now. Это
Че он там достает? Ствол, что ли? Ну Huh, no. She's gonna do something stupid. Sonia, don't. He killed my father. You said so yourself. я такого не говорил. Ваш этот... No, I told you I wasn't sure. He almost killed you in that floozy's apartment. How could he not be guilty? Your father wouldn't want you to do this. He was a just man, and this is not justice. Shut up! None of that matters. How could he not be guilty? Такие вещи, уничтожить свою карьеру. You can't take justice into your own hands. Believe me, it will haunt you as long as you live. It's okay. It's okay. Обнять. Uncle Tim! Sweetie, I came back from Los Angeles as soon as I could. I told you not to rush back. Come on now, honey. Aren't you going to introduce me to your friend? No, this is John Blacksad, the detective who found Bobby. Oh, so this is strictly professional. I thought you had some good news for your uncle. No, Uncle Tim, don't be silly. Don't be silly. Look at you. Smart, educated, as dazzling as the brightest of stars. Every single man in this city should be at your feet. Come on, we'd better let him rest. I see. Let's say you're right and Bobby Yale is innocent. Who should we focus on now? We? Well, your father turned down my money, but he made me promise one thing, that I'd take care of you if anything happened to him. But I can... I know you're perfectly capable of managing that gym on your own, but we don't even know if he'll be ready to fight Stone. Besides, someone seems really invested in stopping that fight, and someone has to pay Mr. Blacksad to get to the bottom of all this. Please, talk some sense into her. Your uncle is right. Your father wouldn't have wanted you to go through this alone. See? Listen to the detective. All right. Thank you, Uncle. Thank you so much. All right, stop crying or you'll ruin your makeup, honey. Now fix yourself up and I'll buy you some breakfast. Wait, my purse. I'll get it. It must be... Blacksad, wait a minute. I think she needs some time alone, just like you and me. Listen, boy, do whatever it takes to find Joe's murder. Whatever it takes. If things get messy, don't worry. I'll clean them up. Deal? I'm not a vigilante. Well, suit yourself. Just get that ball to the end zone. No. Are you telling stories about the great iron arm again? Wait a minute. Of course. The Milestones quarterback. Tim Iron Arm Thorpe. It's a good thing folks usually recognize me sooner. Blacksad, you coming to breakfast? I'd love to, but I have to go ask for a favor. Ну, ситуация начинает закручиваться, что, безусловно, интересно.
The investigation required that I ask Jake for a small favor. Or demand it, if worst came to worst. Not the smartest cookie in the jar, nor the most tactful. But do I trust him? No. Do I consider him a friend? Yes. He's been training with those same shorts for who knows how long. I hope he never feels inclined to hit me. He's twice my size. This one's got extra padding, just like Jake. How many hits does a boxer take to the head throughout his career? Лучше, наверное, отвлекать этого паренька. Hey, hi. Hey, focus, will you? Hey, Jake. Not now, John. Hey, Jake. Damn it! Wait a minute. Козлы какие. All right, that's enough. Take 5. Go on. What, John? What's so important? Could you tell me where O'Leary's headquarters are? What for? No. You could get me into trouble. No way. You lied to me yesterday. And being the good friend that I am, I kept your secret. You owe me. I don't think I'd keep protecting you if we weren't friends. Although, if we were friends, you wouldn't hesitate to help me. Tell me, Jake, are we friends or not? Damned cat. All right. O'Leary's hideout is in the basement of a Chinese restaurant. But I don't even know how to get in. Have you noticed anything strange about Sonia? I don't know. Yesterday she said she hated the gym. But it also seemed like she wanted to save the place. Do you get any of this? I sure don't. It might not have seemed that way, but she loved her dad. Believe me, I've got reasons to be certain. Why are you coaching that guy? Oh, that's right. You don't know. Sonia asked me to run the gym. Well, at least the fun part. As soon as Bobby Yale's back on his feet, I'll turn him into a champ. I'll make him crush stone. Just you wait. What? Why are you looking at me like that? Couldn't you just stop working for O'Leary? Yeah, I guess I could.
Well, I'll see you tonight. See you there. Ronald, the break's over. After 30 hours of work and several beatings, every bone in my body ached for a bed. Now it's my turn. So I went home to recharge. Because the night ahead was bound to be promising. What do you know about that basement? Well, let me think. Nothing? Come on, Jake, for Christ's sake. I'm running out of threats to get you talking, Jake. And frankly, I don't want things to get violent. I've come to get O'Leary several times, but they always make me wait in the dining room. One day it was so late that the restaurant was closed. They made me call from a payphone in that alley over there to let them know I was here. A few minutes later, O'Leary came out the back door, that red one there. All right. You stay by the payphone. Wait till I'm inside. If you see anyone, call the same number you did that one time. Got it? Screw you. A promising night indeed. Изучим пока территорию. Juan Jenkins Carpets. Заходить напрямую, это, конечно, самоубийство. Посмотрим, что в округе валяется. A bit too high to climb. If the basement I'm looking for were in that building. О, что-то там есть. Карточка. Ну окей. Ладно, пойдем, наверное, через красную дверь. Чего нам остается? If I'm right, could it be an elevator shaft? How does this thing open? Ну окей, но я думаю, ходить через эту дверь не самая лучшая идея. Но мне кажется, конечно, самая лучшая идея заходить вот так. Stupid coyote! I'm guessing it lights up when they ring at the main door. Stupid duck! Так, допустим. Would he even notice if I got in?
Думаю, да. Stupid rabbit. Does he need a shotgun to deal with suppliers? Так. Ну, входить, наверное, пока не стоит. Это черный вход, да? Так, а здесь еще? What happened? Should we run for it? Do I look like I'm in a hurry? There's a guy watching TV inside the restaurant. A red panda, I think. Doesn't ring a bell. I don't recall any panda waiters. Are you done? What do you think? There's a trap door on the ground, right by the restaurant. Does that sound familiar? Huh? The restaurant or the trapdoor? Okay. Forget it. What's taking you so long? You want to switch places? I need you to go to the front door and ring the bell. All right, is there a bar in that alley? Have you been drinking? Count to 30, ring the bell, then run for the car. Got it? Whoa, you better send a bunch of Natalias my way after this. So, now what are you gonna do? I'll open the door with my lockpicks. Once I'm in, I'm still not sure if I'll take the hall or the door on the right. Происходит, понятно. Whoa, you better send a bunch of Natalias my way after this. So, now what are you gonna do? I'll open the door with my lockpicks. Once I'm in, I'm still not sure if I'll take the hall or the door on the right. Ну, очевидно, значит, не туда, куда он пошел. Я не молчу, это скорее такое молчаливое рассуждение. Значит, The сюда? lock on that door was not your standard model. I had to give it my all. Попробуем пройти в эту сторону, посмотрим. Может быть, здесь мы пойдем в подвал. Да? Главное, теперь не накосячить. Зайдите источник света, прежде чем зажигалка погаснет. Интересно. Да, свечка это была. Здесь свечка, что ли? Ну это свечки, по-моему, нет. А вон, что там было. Нет, только эти. А, нашли. Отлично. Направить луч фонаря и обнаружить новые точки для взаимодействия.
Что здесь Why do может they have быть? so many paper notes? Do they get that many Коробки orders? какие-то. Изучим подвал. Всяко полезнее, чем не иметь вообще никакой улики. I was expecting some frozen bodies. Что у нас здесь? Похоже на какой-то проход. It won't budge. Что-то сдвинуть. Стоп. Ну. Ну. А это ты не хочешь, что ли, брать? Допустим. Ну ладно, хрен с тобой. Что такое-то? Ну, карточка, хорошо. О, вот что еще есть. Ну, здесь нажиматься ничего не хочет, хотя, казалось бы, там может быть что-то полезное. Ну, ладно. О, ручка. Так, попробуем теперь сдвинуть эту штукенцию. Там, скорее всего, какой-нибудь подпольный покер, мне кажется. Хотя, фиг его знает, что у Лили еще может быть. The odds are incredibly in Stone's favor. I guess that he's the reigning champion, and Bobby Yale is just a contender, but maybe word got out about his condition. На Стоуна больше ставок. Интересный поворот событий. Часы. Нью-Йорк, Чикаго. Ну, это стандарт. Does O'Leary have a network of pals? Хотя, видимо, не совсем стандартно. Нифига себе, здесь сколько всего. У нас сколько станок на бейсбол, на хоккей. Но он букмекер. Здесь в этом, в принципе, ничего незаконного. Looks like those colorful notes weren't restaurant orders after Подпольные all. ставочки, но ставочки все еще. Стоун 200. Поставил Грейсон из бара Оля Гуан. Так, здесь телефон. Допустим. Что у нас здесь? Тоже телефон. There's one on each table, except this one. Пойдем-ка изучим тот стол. Где же у нас... Не кот, а... Не поворокот. Поверни, конечно. Wow. I didn't realize you could place so many bets on a single baseball game. Ну, возможно, у меня есть такое ощущение, что они ставочками что-то еще делают, кроме ставочек. Скажем так, ребятки не совсем чистые. Так. Ну-го. Пароль дикая земляника. Wildberries. Как бы все инстинкты не триггернуть. Sometimes I forget that criminals, even the office variety, have family and kids.
Anyway, maybe things aren't so bad on the dark side. 16 days until the fight. It looks like a summary of all the bets that come in. Day, amount, bet, wagerer. Wait a minute. Did O'Leary himself bet $5 grand on Yale? A little thingamajig that adds on its own. Это What do they интересно, think of если next? Лири ставил на Еля, Huh. Looks like those So colorful может, и notes правда ему weren't restaurant невыгодно. orders after all. убирательство, скажем так, своего конкурента. Так, что у нас здесь есть? Панические атаки. Покой. Там, наверное... Интересно, а что здесь есть-то? Мэри недавно была, убийца все тщательно спланировал. Нет. Что-то как будто что-то мало. Ну вот это, ну доктор сказал покой, а у него панические атаки. Методическое заключение подписал доктор Фергюсон. Huh. That lizard isn't Yale's doctor. Ящер был не врач? Так, это был не врач. Интересно. Поворот событий. О, такая рыбка. Черная рыбка Blacksad. Да камон, люстра. 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 Давай. Опа. А я и не знал. Luckily or not, files in through R included no one that I could somehow connect to the case. А, это такой... Фига себе. Could Я that не be знал, Ireland? что это... Шкаф? Ну... Непреодолимое у нас препятствие. В виде стула и лампы. А кого смотреть-то? Дан Джозеф. Ну давай Дана посмотрим. Dunn's integrity was legendary, even in O'Leary's shady reports, just like Yale had said. Dunn had kicked one of O'Leary's men out of the gym when he found him snooping around. Ну, Дан хороший парень. Окей, давай посмотрим про Фрэнка Кэссиди. Помните, кто это, правда? А, Морш. Паланч. Cassidy's report was possibly the longest among all of O'Leary's files. Apparently, their rivalry went way back. So much so that they spied on each other in the most unthinkable ways. At least I was able to confirm what Yale had told me. Cassidy had threatened Dunn after he refused to join the managers' union. Подожди, там же кто-то еще был. Ты не закрывайся раньше времени. Авенариус. Давай посмотрим, что можно сказать про Авенариуса. The report on Yale's father was the это без shortest of Yale. all, since only his name was left. Why? Может, это как-то намешан отец, который не пропал вовсе. Возможно. I'd say that's Ireland too.
Ну тоже здесь Ирландия неудивительно. Лири все-таки ирландец. Было бы странно, если бы была не Ирландия. Где лампа-то? Ё-моё, а. Посмотрим, что у нас здесь. Эллен Мур и Джейк Остиомбе. Strange as it may seem, the reports revealed that O'Leary had hired Jake as a bodyguard precisely because he was absolutely clean. Apparently, he liked to surround himself with honest people when he mingled with the high society. Допустим. А про Эллен Мур, что можно сказать? Это, по-моему, это поп-дива. Если я ничего не путаю. Helen Moore's file was, by far, one of the juiciest. She had been just a run-of-the-mill tennis player until O'Leary launched her career by rigging enough games to help her climb the ranking. However, O'Leary hadn't fixed any of her games in over a year. In spite of that, she remained undefeated. Be as it may, it was clear that O'Leary had enough information to ruin her career. Значит, и тут у нас товарищ О'Лири замешан. Интересный поворот событий. Хорошо. Камон, ну. Нет. Чё ж тогда я там наступил куда? The painting concealed file after file of celebrity reports with all sorts of shady information, ranging from S to Z. Almost all of them were athletes. Is that what O'Leary meant when he said that detectives and police officers were his friends? I wonder how many spy for him. If I were to pitch in, who would I spy on? Ну давай Стоуна проверим. According to Stone's report, he was so clean, not to mention hard to corrupt, that O'Leary opted for a more subtle strategy. Apparently, when he broke up with the tennis player Helen Moore, he set her up with Stone. Lucky for him, they hit it off. As I put away the report, I stopped in my tracks. Жучара. Did I really want to risk knowing what O'Leary had on my good friend, the incorruptible police commissioner? Конечно, прочитать. I sighed in relief. O'Leary had tried to buy Smirnoff on several occasions, but failed. Luckily, O'Leary had nothing on him, or me. Ну давай прочитаем про Тимоти Уторпа. Я уже даже забыл, кто это, если честно. Посмотрим, что это за паренек. Thorpe had been a rising football star before the war, which he came back from with honors and decorations. After the truce, he resumed his career. He won 3 season trophies and a couple of MVP awards. He retired after an accident that left him paralyzed from the waist down. He started his own sports advertising agency 4 years ago, but according to the files, O'Leary hadn't even tried to corrupt him. Ну и посмотрим, что есть у нашего партнера и друга Бобби Йеля, который так отчаянно сопротивлялся аресту. In Bobby Yale's folder, all I found was a log of his incredible stats as an aspiring champion. 20 victories, 16 by knockout. Although, at the end of the report, someone had underlined one word several times. Untouchable.
course. This guy's obsessed. Я не удивлен. Чистокровный ирландец, чем ему еще быть одержимым крови, как своей родной Ирландии. Это как раз таки нормально. If they're not together anymore, why does O'Leary keep so many pictures of romantic moments with Helen Moore? Авенариус. Limited edition copy 2 of 3. We listen, if you call it listening, to the sentimental romance. Your eyes act like the moon. Серьезно, я больше не могу ничего изучить? Казалось, что... Надо обойти, а? Здесь сейф есть. Фиг, что изучишь прям? Dunn had $200 in his safe. O'Leary had about 20,000 in a drawer. Even Dunn had a gun in his office. O'Leary couldn't possibly be the exception. Допустим. A Crossler? The good news is, I don't need lockpicks to open it. The bad news, I didn't bring explosives. Так и не надо. Есть же пароль. Дикая вишня. Нет? Что, могу попробовать, что ли? Я не открывал? А, мы все вернули на место. Я почему-то не так понял. Ну вы чё, ребят? Серьезно? Ну ладно. Уважаемые подписчики, короче, сейчас нужно прерваться на покушать. И мы продолжим. Буквально где-то через полчасика, мне кажется. Вот. Так что на данный момент лайк, подписка, донат. Following, unfollowing. Да вообще все, что хотите. Спасибо за просмотр. Мы скоро вернемся.